హాయ్, మీరు ఉన్నది విజయ లైట్ వెయిట్ బ్లాక్స్. ఇది తాళ్ళపాలెం నర్సీపట్నం మెయిన్ రోడ్ కానుకొని తాళ్ళపాలెం నుంచి 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ప్లాంట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం రండి. ఇది ద ప్లాంట్ ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ లైట్ వెయిట్ బ్లాక్స్, పాల్జీ బ్రిక్స్ రెండు తయారు చేయబడతాయి. ఇది ఫ్లై యాష్ స్టోరేజ్ రూమ్ లైట్ వెయిట్ బ్లాక్స్ తయారు చేయడానికి. విజయ లైట్ వెయిట్ బ్లాక్స్, థింక్ ఆల్ సైజెస్ 24x8x4, 24x8x6, 24x8x8, 24x8x9 4 సైజెస్లో లైట్ వెయిట్ బ్లాక్స్ లభిస్తాయి మనకి. ఇది వాళ్ళ స్టాకింగ్ ఏరియా 4 inches. ఇది వాళ్ళ పాల్జీ బ్రిక్ ప్లాంట్. ఇది కూడా 9 inches స్టాక్ ఏరియా, 6 inches బ్లాక్స్. ఇది వాళ్ళ మెయిన్ మిక్సింగ్ ల్యాబ్. ఇది ఆల్రెడీ బ్రిక్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, స్టాక్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. ఇది మెయిన్ కటింగ్ ఏరియా. ఆల్రెడీ బ్రిక్స్ అన్నీ కట్ చేసి పెట్టారు. నెక్స్ట్ డే ఇది స్టాక్కి వెళ్తాయి, ఎందుకంటే ఇంకా బ్రిక్స్ కొంచెం పదునుగా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ లైక్ 9 inches స్టాక్ ఏరియా. స్టాక్ బాగానే ఉంది.